Ciao spettatore benvenuti nel nostro canale mill'Academy oggi impareremo come convertire EML in Yahoo. Cerca su Google Bitrecover EML Converter Wizard. Clicca su Scarica. Click sull'opzione selezionare file per selezionare I file EML the una cartella. Click sull'opzione selezionare cartelle per selezionare la cartella contenente file EML. Selezionare la cartella di file EML. Controllare la cartella che si desidera convertire. Click su Yahoo. Inserisci la credenziale di Yahoo. La version di prova convert 25 articoli limitati, acquista la licenza per ottenere l'accesso illimitato. Acquista / attiva il software key. Il registro di salvataggio dettagliato ti fornirà il conteggio della velocità di trasferimento del cartelle. Gerarchia del cartelle. Email convertite.